Good afternoon. Here is iPower 102.7 FM Midday News. I am Olukemi Ajibola. The headlines. Ondo said to stimulate economic growth through energy markets. Federal government illustrates online driver's license application. On the foreign scene, first king to have broken royal traditions dies at 89. And in sport, poll scholars said to achieve outstanding results. Details of this and more in a moment. Please stay tuned. Glad to have you back. And now the news in details, starting from Ondo State. The All Progressive Congress APC House of Representatives candidate for Owo Ose Federal Constituency, Abdulgani Arubo, has stated that the newly enacted Ondo State Electricity Power Sector Amendment Law will transform and accelerate industrialization and economic development across the state. Arubo maintained that the law, which received Governor Lucky Ayedatiwa's assent on August 13, 2026, signaled a shift in the state's approach to power sector governance by creating pathways for private sector participation and off-grid electricity solutions. In a statement released through his campaign organization, Grand 4HR, Arubo commended the governor and Ondo State House of Assembly for what he termed their proactive approach to reforming the electricity sector. He credited President Bola Tinubu's administration with establishing the foundation for the current reforms through the Electricity Act, which has enabled states to assume greater responsibility for power generation and regulation. Meanwhile, Nigeria and Thailand have strengthened bilateral cooperation in agriculture with a new partnership focused on agricultural education, modern aquaculture, youth development, technology transfer, and enterprise creation. The collaboration formalized through the signing of a record of discussion involving the Thailand International Cooperation Agency, TICA, Caceres University, and the Federal Cooperative College, Oji Rivers, is expected to create new opportunities for Nigerian youth seeking careers and businesses in the agricultural sector. The agreement was signed during a ceremony and launching dialogue attended by senior government officials, diplomats, and representatives of the participation institutions from both countries. And to political matters, President Bola Tinubu has held closed-doors talks with governors elected on the platform of the All Progressive Congress. The platform is otherwise known as the Progressive Governors Forum, which took place at the Aso Rock Presidential Villa, Abuja. The meeting was the latest in a back-to-back series of engagements with the governors and top chieftains of the party to resolve the crisis trailing the controversial presidential campaign council list released by the party last Saturday, August 23, 2026.
And to motorist matters, obtaining a Nigerian driver's license has become easier as applicants can now start the process online before visiting a driver's license center for biometric capture. According to a post obtained from the Nigerian driver's license portal, the online system allows motorists to complete the parts of the application, including submitting their personal details, making payments, and scheduling an appointment document and requirements before applying. Before starting the application, applicants must attend Federal Road Safety Corps FRSC accredited driving school and obtain a driving school certificate. This midday news is coming to you from IPA 102.7 FM, Emurele Owo. Still to come on the foreign scene, first king to have broken royal traditions dies at 89. And in sports, Paul Scholes is said to achieve outstanding results. Whether you're tuning in for breaking news, in-depth analysis, or community updates, IPA 102.7 FM remains your most trusted source, because when it comes to news, the truth matters. IPA FM 102.7. Welcome back. To be a part of our program, follow us on Facebook, Instagram, X, and TikTok at IPA 102.7 FM. We are also on Radio Garden. Now to the foreign scene. The extradition hearing of a United Kingdom UK citizen charged with triple murder in Britain has been postponed until next month, September 2026, to give his lawyer time to consult with his clients. A British man of Zimbabwe heritage wanted in the UK for the murders of his wife and his two daughters appeared before a South African. The 45-year-old Undona Schumer was arrested in Johannesburg last month after an international manhunt and is now facing extradition to Britain as well as charges of illegal possession of a firearm. Still on the foreign scene, Norway's King Harald VIII has died at the age of 89. His 50-year-old son, Crown Prince Haakon ISS automatically succeeding him on the throne. Harald VIII was widely admired for his deep empathy, modern outlook, and humble connection to everyday people as he waited 9 years to marry his school sweetheart, Sonja Addison, who was known for a command. He told his father he would never marry at all if he could not marry her, breaking a royal tradition. The flag of the royal palace in Oslo has been lowered to half-mast. And to sports, Manchester United legend Paul Scholes has made a fresh Premier League title prediction ahead of this weekend's matches. Scholes insisted that Arsenal may not only retain the Premier League title this season, but could also secure a historic treble. Arsenal won the English Domestic League last season for the first time since 2004. The Gunners have already boosted their squad in the ongoing summer transfer window, bringing in the likes of Bruno Gomes, Christos Tuzos, and Ezri Konsa. To end the IPA 102.7 FM midday news, let's take another look at the main points. We told you in the course of the bulletin that the All Progressive Congress APC House of Representative candidates for Owo Ose Federal Constituency
Abdulgani Arubo stated that the newly enacted Ondo State Electricity Power Sector Amendment Law will transform and accelerate industrialization and economic development across the states. We also informed you that obtaining a Nigerian driver's license has become easier as applicants can now start the process online before visiting a driver's license center for biometric capture. On the foreign scene, Norway's king Harald VIII has died at the age of 89. In sport, Manchester United legend Paul Scholes has made a fresh Premier League title prediction ahead of this weekend matches. And that was the IPA 102.7 FM Midday News, edited and read by Olukemi Ajibola. We will keep you posted by 7 p.m. Thanks for listening. Good afternoon. Ìròyìn ọjọ́ kan rí tí kò ní tàbí ṣùgbọ́n ojúlówó ìròyìn láti ìkànnì IPA 102.7 Èmùrí Ọ̀wọ̀ ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́. Ẹ káàsán, ìròyìn ọjọ́ kan rí láti iléeṣẹ́ rédíò IPA 102.7 FM. Àlàbá Adéyẹmí ló kọ mi ṣáájú ẹgbẹ́ àkókò tí ń bẹ nínú ìròyìn náà. Ìpínlẹ̀ Ondo ṣetán láti mú kí ọrọ̀ ajé rẹ̀ gúgọ́gọ́ sí i nípasẹ̀ ètò iná mọ̀nàmọ́ná tuntun. Ìjọba àpapọ̀ ṣàgbékalẹ̀ ìwé ìrìnnà fáwọn awakọ̀ tuntun. Ọba orílẹ̀-èdè Norway tẹrígbàsọ lẹ́nu ọdún 99. Nínú eré ìdárayá, Paul Scholes ní àfojúsùn ẹ̀rí tó dára. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn ń bọ̀ láìpẹ́, ẹ má yí kúrò ńbẹ̀. Tó ẹ káàbọ̀ padà. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn ọ̀hún rèé bẹ̀rẹ̀ láti ìpínlẹ̀ Ondo. Ọmọoyè sí ipò ilé ìgbìmọ̀ aṣojúṣòfin ẹkùn Ọ̀wọ̀-Ọ̀sẹ́ ní abẹ́ àsíá ẹgbẹ́ òṣèlú olóṣìṣú Ọ̀wọ̀ Abdulgani Arubo ó ní ó ti gbóṣùbà káre fún ìjọba ìpínlẹ̀ Ondo lórí àgbékalẹ̀ òfin tuntun nígànnú ìpèsè iná mọ̀nàmọ́ná tí ó sì sọ wípé òfin ọ̀hún yóò ran ìpínlẹ̀ Ondo lọ́wọ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ láti lè gbẹ́rù dákẹ̀sán. Arubo ó ń ló tẹnumọ́ wípé bíbuwọ́lù òfin ọ̀hún lọ́jọ́ 13 oṣù kẹjọ nú ọdún yìí ó ní ó sàmì sí ìbẹ̀rẹ̀ ohun ọ̀tun ní ìpínlẹ̀ Ondo. Nínú àtẹ̀jáde èyí tó fi léde ìgbà tí ọwọ́ ẹni tí ó jẹ́ adarí ìpolongo ìbò rẹ̀, Arubo gbóríyìn fún gómìnà Lucky Ayédàtiwa fún iṣẹ́ takuntakun tí wọ́n ṣe. Ó tún wá bu ọlá fún ààrẹ Bọ́lá Tinubu lórí bí ó ṣe fi ìpìlẹ̀ rere lélẹ̀ ní ìgànnú ìpèsè iná mọ̀nàmọ́ná nípasẹ̀ bíbu ọwọ́ lu òfin
tí ó gba tẹrútọmọ ní pàtàkì jùlọ àwọn ìjọba ìpínlẹ̀ láàyè láti máa pèsè iná mọ̀nàmọ́ná láàyè ara wọn. bákan náà ni ìjọba orílẹ̀-èdè nàìjíríà àti ti Thailand ti buọwọ́ lu ìwé àdéhùn onígun méjì kan tí yóò ràn wọ́n lọ́wọ́ láti lè jọ ṣiṣẹ́ pọ̀ nígànnú iṣẹ́ ètò ọ̀gbìn, ètò ẹ̀kọ́, ètò ìpèsè ẹja, ìró àwọn ọ̀dọ́ lágbára àti ètò ìmọ̀ ẹ̀rọ. nínú ìfọwọ́sowọ́pọ̀ yìí ó ní orílẹ̀-èdè méjèèjì ti tọwọ́ bọ ìwé àdéhùn níbi iléeṣẹ́ àdójútòfò àtàlájẹsẹ́kù ti orílẹ̀-èdè Thailand àti ilé ẹ̀kọ́ K-Start University ti fi ọwọ́ bọ̀wé àdéhùn pẹ̀lú ilé ẹ̀kọ́ ìmọ̀ nípa alájẹsẹ́kù tí ń bẹ ní Oji River ní ìpínlẹ̀ Enugu. wọ́n ní àdéhùn yìí ni wọ́n ní ìrètí wípé yóò jẹ́ kí iṣẹ́ túnbọ̀ pọ̀ yanturu kí ara sì tu tẹ̀rù tọmọ. ààrẹ Bọ́lá Tinubu ó ní ó ti ṣèpàdé pọ̀ pẹ̀lú àwọn gómìnà lábẹ́ àsíá ẹgbẹ́ olóṣùṣù ọwọ̀. àwọn gómìnà ọ̀hún ni ó bá ṣèpàdé ní iléeṣẹ́ ààrẹ ní ìlú Àbújá. wọ́n ní ìpàdé yìí òun ló wà nínú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìpàdé èyí tí wọ́n ti ṣe lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n fi orúkọ àwọn ọmọ ikọ̀ ìpolongo ìbò fún ìbò ààrẹ léde ní ọjọ́ 23 oṣù kẹjọ ọdún yìí. ọ̀nà láti rí ìwé ẹ̀rí awakọ̀ gbà ni ó ti rọrùn sí báyìí níbi ìjọba orílẹ̀-èdè yìí ti ṣe sọ gbogbo rẹ̀ di tí wọn yóò máa ṣe lórí ẹ̀rọ ayárabíàṣá. gẹ́gẹ́ bí àfiléde kan tí wọ́n fi léde ní àìpẹ́ yìí, ìjọba ni ó sọ wípé àwọn awakọ̀ ni yóò láǹfààní láti ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun tí wọ́n nílò láti rí ìwé ẹ̀rí ọ̀hún gbà lórí ayélujára kí wọ́n sì fún wọn ní ọjọ́ tí wọ́n ò yọjú sí ọ́fíìsì. kan tó bẹ̀rẹ̀ sí béèrè fún ìwé ọ̀hún, ó ní ìrètí wà wípé àwọn tí wọ́n bá fẹ́ gba ìwé ẹ̀rí gẹ́gẹ́ bí awakọ̀ tó dáńtọ́ yóò kọ́kọ́ lọ sí ilé ẹ̀kọ́ ìwakọ̀ ní èyí tí àjọ ẹ̀ṣọ́ ojú pópó buọwọ́lù tí wọn yóò sì ní gbogbo ohun tó tọ́ àti tí ó yẹ. ìròyìn ọjọ́ kan rí ó lẹ̀ ń gbọ́ láti lè ṣe rédíò ipa 102.7 FM tí ń bẹ lẹ́mùrẹ́lẹ́ ọ̀wọ̀. ká tó tá a bá padà dé ẹ láǹfààní láti gbọ́ ìròyìn láti ilẹ̀ òkèèrè níbi ọba orílẹ̀-èdè Norway ṣe tẹrígbàṣọ. ẹ tún láǹfààní láti lè gbọ́ ní ganu eré ìdárayá bí Paul Scholes ṣe ní àfojúsùn rere. à ń bọ̀ ẹ̀mọ́ yìí kúrò ń bẹ́ẹ̀. ìròyìn láti ìkànnì iPower 102.7 FM. tó ẹ káàbọ̀ padà láti máa tẹ̀lé wa àti láti máa wò wá bí ìran lórí àwọn ìtàkùn ìbádọ́rẹ̀ẹ́ yín. ẹ ló máa tẹ̀lé wa lórí ìtàkùn ìbádọ́rẹ̀ẹ́ Facebook, Instagram, X àti TikTok pẹ̀lú àdírẹ́sì @ipa1027 FM. ẹ sì lè máa gbọ́ wa kétékété níbikíbi tẹ́ ẹ bá wà lóde àgbáyé lórí ìtàkùn ìgbọ́ rédíò orí ayélujára Radio Garden. ìròyìn tẹ̀ sọ́wọ́ wájú. ìwé àṣẹ láti gbé ẹnìkan tí ó jẹ́ ọmọ orílẹ̀-èdè UK wá láti wá jẹ́ ẹjọ́ lórí bí ó ṣe ṣekú pa aya rẹ̀ ní
orílẹ̀-èdè Gẹ̀ẹ́sì ó ní wọ́n ti sọ wípé wọ́n ò fi lélẹ̀ ní oṣù tó ń bọ̀. ọmọ orílẹ̀-èdè Gẹ̀ẹ́sì kan tí ìran rẹ̀ wá láti orílẹ̀-èdè Zimbabwe ó ní wọ́n wà ní orílẹ̀-èdè UK látàrí bí ó ṣe ṣe ikú pa aya rẹ̀ àti àwọn ọmọ méjì kí ó tó na pápábora lọ sí orílẹ̀-èdè South Africa. ọmọ ọdún márùndínláàádọ́ta Ndona Shuma ó ní wọ́n ti fi ọwọ́ òfin mú ní ìlú Johannesburg lóṣù tó kọjá lẹ́yìn ìgbà tí àwọn agbófinró gbọ́ tí wọ́n sì kẹ́fín rẹ̀ tí wọ́n sì fi mú fílẹ̀ títí wọ́n fi rí i ṣùgbọ́n wọ́n ti fẹ́ gbé e lọ sí iwájú ilé ẹjọ́ fún ẹ̀sùn ìpànìyàn àti níní ohun ìjà láìtọ́. ọba orílẹ̀-èdè Norway Harald kẹjọ ó ní ó ti di ẹni ilẹ̀ báyìí o ní ọmọ ọdún mọ́kàndínláàádọ́rùn-ún. ọmọ rẹ̀ ọmọ ọdún mẹ́tàléníàádọ́ta tó kọ rẹ̀ ń jẹ́ Hakun ó ní ó ti gba ipò bàbá rẹ̀ báyìí. Harald kẹjọ ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè ọ̀hún ń kan sára sí tí wọ́n sì ń dárò rẹ̀ nítorí ìwà àánú, ìwà àfojúsùn tó dára àti ìwà ìrẹ̀lẹ̀ tí ó ní, tí wọ́n sì sọ wípé fún bíi ọdún mẹ́sàn-án ó ní ó fi dúró di olólùfẹ́ rẹ̀ tí wọ́n pàdé ní ilé ẹ̀kọ́ èyún Sójà Adásìn tí ó jẹ́ ọmọ tálákùtà kí wọ́n tó fẹ́ra. wọ́n ní ó sọ fún bàbá rẹ̀ wípé bóun ò bá lè fẹ́ ààyò ọkàn òun yìí àjẹ́ wípé òun ò ní ní ìyàwó nù lẹ́yìn tí ó tako ìlànà orílẹ̀-èdè wọn tí ó gbàgbọ́ wípé ọmọ ọlọ́lá ló yẹ kí ọlọ́lá máa fẹ́. ẹnìkan tí ó ti gbá bọ́ọ̀lù fún ìgbà pípẹ́ fún ikọ̀ Manchester United Paul Scholes ó ní ó ti sọ àwọn àfojúsùn àti àbájáde àwọn ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tí yóò ṣẹlẹ̀ lópin ọ̀sẹ̀ yìí. Scholes ó ní ó sọ wípé ikọ̀ Arsenal ni ó ṣeé ṣe kí wọ́n má lè tún ife ẹ̀yẹ líìgì ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì gbà lọ́dún yìí. Arsenal ó ní wọ́n jáwé olúborí fún ìgbà àkọ́kọ́ nínú líìgì ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì lọ́dún tó kọjá lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ti gbà á níbi 20 ọdún ó lé méjì sẹ́yìn. ikọ̀ ọ̀hún ó ní ó jẹ́ pé wọ́n ti ra ọmọ mọ́ ọmọ lára àwọn tí wọ́n sì rà ó ní Bruno Guimaraes, Christos Siosi àti Ezri Konza. ká tó mú ìròyìn ọjọ́ kan ní láti iléeṣẹ́ rédíò Hyper 102.7 FM wá sí apá kan ẹ gbọ́ àwọn kókó àmẹ́nubà lẹ́ẹ̀kan sí i. àfitó yín létí pé ọmọ òye lábẹ́ àsíá ẹgbẹ́ olóṣùṣù ọwọ̀ sí ipò ilé ìgbìmọ̀ aṣojú ṣòfin lábẹ́ àsíá ẹgbẹ́ olóṣùṣù ọwọ̀ ní ẹkùn ọ̀wọ̀ ọ̀sẹ́ eyín Abdullahi Gani Arobo ní Abdulgani Arobo ó ní ó jẹ́ wípé ó ti sọ wípé ohun tó dáa òní gómìnà Lucky Ayédàtiwá ṣe lórí bí ó ṣe bu ọwọ́ lu òfin tí ó ń ṣètò ìpèsè iná mọ̀nàmọ́ná ní ìpínlẹ̀ Ondo. àtúnfitó yín létí wípé ọ̀nà àgbégbà láti gba ìwé ìdánimọ̀ fún àwọn awakọ̀ tó yanrantí lórílẹ̀‐èdè yìí ó ní ó ti túbọ̀ rọrùn sí o níbi ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbésẹ̀ ọ̀hún títí torí ayélujára. àtúnmú wá sí tìgbọ̀ yìí pé ọba aláyélúwà
ti orílẹ̀-èdè Norway ìyún Herald kẹjọ ó ní ó ti wọ káàlẹ̀ sùn lọ́mọ ọdún mọ́kàndínláàádọ́rùn-ún. nínú eré ìdárayá a sọ fún yín wípé gbajúgbajà agbábọ́ọ̀lù fúnkọ̀ Manchester United tẹ́lẹ̀ rí Paul Scholes òun ló ti sọ pé ó ṣe